अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शहर हुबली के तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम तौहीद स्कूल में यौम माहौलियात मनाया गया। कुर्रे अर्ज़ की हिफाजत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत की तरफ तमाम की तवज्जो मबज़ूल करवाने की इन्होंने एक बेहतरीन और कामयाब कोशिश की। इस ज़िम्मन में तौहीद स्कूल ने 1000 पौधे लगाकर यौम माहौलियात को मनाया और यूँ दीगर के लिए बेहतर माहौलियात की खातिर अपने किरदार अदा करने की तरग़ीब भी दिलाई। 1000 पौधे लगाने में तलबा और स्कूल के जुमला मुंतज़मीन और अमले की काफ़ी मेहनत रही और इसी तरह प्लास्टिक के मुज़िर असरात से बचने के लिए मुख्तलिफ़ तंजीमों में बेदारी भी लाई गई। यौम माहौलियात के इस दिन तौहीद स्कूल के तलबा ने साइंसी नुमाइश में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिनमें बहुत सारे मॉडल्स पेश किए गए जो मुशाहिदीन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित हुए। इस मौके पर SD सेल्वान, AR मुल्ला, BU हुबली धारवाड़ श्री चन्नप्पा गौड़ा, BRC हुबली धारवाड़ श्री शिवल्ली मठ और तारिक मुजाहिद के अलावा दीगर मौजूद रहे। आइए देखते हैं तौहीद स्कूल में मनाए गए यौम माहौलियात की मुख्तसर रिपोर्ट। On World Environment Day, let's come together and work towards a cleaner environment. Earth doesn't need us. We need the earth. Let's strive to beat pollution. Let's connect with nature and take pledge for creating future earth worth living in, clean and green. Thank you. ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇವತ್ತು ಪರಿಸರ ಏನು ಮಲಿನ ಆಗಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆದು ಪರಿಸರವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗಿಡ ನೆಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜಾಥಾ ಹೋಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಈ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಿಝು, ಪ್ರಬಂಧ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹಾಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. It's wonderful to be a part of this celebration. It's a special day. It's a 50th celebrations. It's a very important World Environment Day. The school management, they nicely organized. It was well coordinated by the management. Children very eagerly they participated. Especially the students, they gave a wonderful speech with respect to the history as well as the current development related, and so many projects they have made. All scientific projects are very wonderful, especially the person who has undergone a training in drone. Yes, did a wonderful thing, and so many projects especially related to this particular field. And they gave a very important thrust, the planet which we got it from the elders, the ancestors, which we have to hand over it to the future generation without degrading. That's the important thing. It is shared with everybody. Thank you. ತೌಹೀದ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ BIS ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂಥ ಸೊಲೇಂ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಸೇರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂಬರುವ ಅವರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ವೃಂದ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಮತ್ತು BIS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನಾನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮುಂಬರುವ ಪರಿಸರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಮಿತಿ ಮೀರಿ ನಾವು ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I thank Allah subhanahu wa ta'ala for making this function a grand success. World Environment Day 2023 Tauheed Integrated School has celebrated in unique way, where our students have planted 1000 saplings. That is one of the greatest achievements which we have done, and each student has taken 2 plants responsibility, which they will continue to maintain and make sure that they grow bigger and taller. The other important thing that our BO sir gave an objective that on each birthday of each student, staff and everybody, we are going to plant the tree every year, so that we can make the earth more greener. Along with that, we also pledged everybody that we will protect and conserve the energy, and we will make sure that we will abide by this particular pledge. And finally, it is the staff and teachers who have done an excellent job by training the students, by making ingredient that we have to protect the environment and make sure that Tauheed school will be a source of inspiration for all the schools across the world, and making sure that we make our planet greener, better, cleaner. Thank you. और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।